Okay, dann gehen wir mal zurück zur Teestube von Yan Shang, nicht wahr, Eike? Ja. Ja. Schauen wir uns mal dieses Planungsdokument an. Jahre's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Lesen? Das klingt ja spannend. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better hurry! Whatever else Uncle Tian might think of Jahre, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Siehe das Planungsdokument erneut sorgfältig ein. Okay. So, schauen wir mal, was dieser GE, was der jetzt eigentlich, wer da wohl hintersteht, nicht wahr, Eike? Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere. Meer, Felsen, Straße. Ich gehe mal ich gehe mal davon aus, Eike, dass es total egal ist, welches von wir wählen, ne, nicht wahr? Ist völlig egal. Okay, dann machen wir ganz üblich von oben nach unten. Das Meer ist in den letzten Jahren aufgrund einer Reihe von Faktoren stürmischer geworden. Da ist er schon wieder, Eike. Ne? Der Wechsel. Es werden spezielle Patrouillen vorgeschlagen, um die verschiedenen Seeungeheuer zu bekämpfen. Die Flottenaufstellung ist... knapp Darstellung der verschiedenen Aspekte der Seeverteidigung. Oh, zum Glück wird das übersprungen. Und jetzt Kapitel Felsen. Es gibt viele Volkssagen, etwa dass Rex Lapis seinen Reichtum in den Bergen von Liyue verloren hat. Ist das so? Ja. Ja, seitdem muss er sich bei jemand anderen bezahlen lassen, ne? Aufgrund von Hindernissen, die den Abbau an der großen Kluft behindern, wurden jedoch viele Projekte abgesagt. Die Arbeiter der Schwarzsteinschmiede warten schon seit langem in der Nähe der Goldstube. Sobald es einen geeigneten Auftrag gibt, sollten sie ihn zuerst bekommen. Schwarzstein, ja. Du bist aktuell wieder im Shop verfügbar. Du wirst Bogen und all das Ganze haben wir ja schon besorgt, nicht wahr? Ein Kurs berichtet die verschiedenen Themen zusammen mit dem Bergbau, dem Bau von Tunneln und den Erforschen von Ruinen. Und dann, mal sehen, Straße. Ich habe so das Gefühl, das hat was mit der Infrastruktur zu tun. Aufgrund des bergigen Geländes des Yuang Steinwaldes und des Qixing, wie spricht man das aus, Eike? Qingwan Gipfels ist das Gebiet verkehrstechnisch schlecht angebunden. Die Gipfel sind nur durch Hängebrücken... Wirklich? Die Gipfel sind nur durch... Warum nicht? Nur durch Hängebrücken verbunden, die für Menschen gefährlich und für den Transport von Gütern noch ungeeigneter sind. Ja, Hängebrücken sind nicht so gut geeignet. Vor allem, wenn das Wetter noch schlecht ist. Das Gebiet ist reich an Heilkräutern und Erzen. Es wäre für alle eine große Freude, wenn es eine Umgehungsstraße um den Berg herum gäbe. Kurzbericht über die Brücke zu bauen, die Straße zu befestigen. Ich kann nicht weiter lesen. Oh, this reading is giving Paimon a headache. Ich hab's doch gelesen. Let's take a break. Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers, Shanghua! Little Helpers? Ist ein Elf? If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Ah ja, ich erinnere mich, stimmt. Er sollte ja die anderen Anwärter, die sollten ja die anderen Anwärter kontrollieren, Eike, weißt du es noch? Don't drag this out. Yep. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. Es ist ja ein bisschen her, die letzte Aufnahme, das kann ich ja verraten, Eike. Aber ich erinnere mich noch, ja, der Typ war ein bisschen zu
Ja, offensichtlich arrogant. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Hat er gerade skrupellos gesagt? Also skrupellos auf Englisch? Ja. Ah, so klingt das also. Who'd have thought? Es ist also ein durch und durch Geschäftsmann, aber er ist leider nicht sehr nett. Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Qianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Verstößt das nicht gegen irgendwelche Gesetze? Ein Influencer. Tun Influencer das? Ihre Konten offenlegen? Naja, ich bin da skeptisch, Eike, ne? Du weißt ja, Krise kann auch geil sein. Weiter. Ja. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. Ich will angeben oder so. It's like das he ist wants das- people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. Ja, was wolltest du sagen? Nö, alles gut. Okay. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? Ah, how come you're here? Naja, er wollte uns Bericht erstatten. Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. Da bitchen sie sich aber an. You... Ugh, whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Lady Yelan, I have finished investigating Mingbois. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbois struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. Jetzt habe ich mich kurz erschreckt, Eike. Was denn? Ich habe zuerst gedacht, das Blatt, was hier gerade vorbeigeflogen ist, das wäre irgendein Tier, das über dem Bildschirm läuft. But after a Das few Schöne days ist- of getting to know Ja. him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. Ja, was wolltest du sagen? Die Outfits von den beiden sind sehr individuell gemacht. Sehr angenehm. Auch wenn es zweimal das gleiche Klamonze ist und sie sich kaum unterscheiden von NPCs, sind die beiden dann doch sehr individuell eingestaltet für einfach nur Charaktere, die ein paar Dialoge haben. Ja, man kann ja nicht Und immer auf die... Persönlichkeit haben sie auch so ein bisschen. Ja, man kann ja auch nicht mal dieselben NPCs nehmen, ne? Auch wenn schon das Problem ist, tun dass... sie aber. Ja, wenn das Problem ist, dass es eigentlich nur veränderte Gesichter und ein bisschen mehr Assoziationen wie andere Haare und so weiter, ne? Ja. Aber vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft noch. Ja, okay, also... Nein, Handygame. Sicher? Ja. Schade. Kein Riesen-Grafik-Update. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbois at all exaggerated? I don't believe so. Mingbois is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. Also ist er vertrauenswürdiger und vorausschauender, aber dafür ist er ein bisschen zurückhaltend. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbois to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbois gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Whoa, that's hard to imagine. Heimat, du bist so, wie heißt das Wort? Du bist so oberflächlich. Like I said before, things are not always as they appear. Oder so. Ah, so that's what you meant by that. Paimon's starting to get it now. Thank you both. You're free to go now. Sieht immer komisch aus, wenn die sich in Ausgangsposition drehen. So, have you finished reading the manifesto? We still have a bit
bit left. Lies den Plan mit Bejahern durch. Okay. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Was ist das? Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. Ich habe eine Vermutung. Ja? At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Cheongshu Pool. Genau diese Vermutung. Dass sie deswegen da suchen. Und am Ende... Ja. Am Ende kratzen sie ja an Astaya. Und der wird dann wieder ganz schön mies drauf sein, nicht wahr, Eike? Det schon. Was denn? Ajdaha ist da gar nicht. Und Ajdaha ist tot. Ist er das? Ach so, stimmt, wir haben Ja. ja besiegt. Öfters sogar. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation there. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Jur-E's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Er vielleicht nicht, aber die Leute, die hinter ihnen stehen, nicht wahr? Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Ja, stimmt. Die Fatui haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Die Oh, Schwarzstein. Was? Wo? Was? Ich muss kurz eine Weile weg, weil ich habe ein Telefon gerade. Ein Telefon bimmelt. Okay, ja. Mach einfach weiter. Ja, das ist ja gar nicht so weit. Okay, also... Ist ja nur Gerede. Ja, das... Man kann es einfach ohne mich aufnehmen. Das Ja. ist nicht wichtig. Ich bin nicht so wichtig. Ja, ich glaube, das haben die Leute schon tschüss. Okay, ich glaube, das haben die Leute schon in der ersten Folge dieser Quest gemerkt, dass es viel mehr Reden und investigatives Dingen ist, als viele Kämpfe. Die Schwarzsteinschmiede, aber Kapitel Felsen. Ja, das führt ja auf das beide hinaus. Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Jur-E wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheongshu Pool. Und Ende ist da gar nichts. Does that mean the Blackcliff Forge is Juri's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Chenwei and Mingbo both turned out to be completely different than what we thought. What about Juri? Is there another side to him too? Ja, ich sagte es ja bereits. Heimann, du darfst die Leute nicht von den ersten Eindruck bewerten. So, dann ziehen wir mal auch zur Schwarzsteinschmiede. Ach, die ist ja gleich da vorne. Well, wir können ja auch von, wir können ja auch von Scheins tägliche, auch ja stimmt, muss ja auch noch machen, tägliche Verprügelungs- oder nicht tägliche, wöchentliche Verprügelungs- Hideout dahin gehen.